tēnei rā taku pōhiri. E ngā iwi katoa, ngā whanau, ngā mea kua. Haere mai! Haere mai rā ki te kaupapa, kia ora rā aue. Haere mai rā ki te kaupapa, kia ora rā. Tēnā koutou e hoa mā, kia koe e Bobby, e Kataraina, e Annie Mac, e Tupiriri. Nau mai, haere mai, ki toi ahurei. Hea tōra i tēnei rā. Well, Jason, it's been about a week now since we used to the ones kind of detected in the waste, which are in straight that officials have been now trying to. Thank you. I've had a good day today. Yeah, looking forward to a really good weekend. And I hope all of you fellas out there are all good too. Keep safe. Changes are coming up in the COVID environment. And so, yeah, whilst you go out shopping and everyone heads off to the mall, don't forget to mow your matahuna and keep that 2 metre distance. Okay, what are we going to do, Mum? What would you like to do, Dad? Let's introduce ao kapua. Okie dokie. Now, pull up those kupu. Te ao kapua is sung quite often now. And this is a short waiata. It's a tangi. And it was written by Apihai Te Kawau. And Apihai was having a bit of a tangi to his mate George Gray. So he writes him a letter about losing all his land and stuff like that. So we're going to go through it. This will just be one of the regulars because I think we need to know and understand it. So let's just go through it a couple of times and then we'll move on. Te ao kapua e re mai rā kei te moana e i konei au mihi atu ai tangi atu ai e harai te tama he whatu totoke. We'll run through that one again. There's a couple of key words in there. That one at the end, whatu toto. Whatu being the heart, toto being blood. So heart, blood. So the innermost sacred place of a person, that whatu toto. And so Apihai was saying, it's not just land that I'm losing here. It's even more devastating than losing a child. It's my heart blood. So yeah, we'll run through it again. And if you're at the marae during different hui, you'll definitely hear te ao kapua. It's probably in the top 2 or 3 of the waiata that we sing at the moment. We will also update the words. The last kupu is ke, not e. Te ao kapua e re mai rā kei te moana e i konei au mihi atu ai tangi atu ai e harai te tama he whatu totoke. Ka pai. Beautiful. That there's te ao kapua, written by our tupuna Apihai Te Kawau. And speaking of Apihai Te Kawau, maybe in the next couple of weeks we'll be able to introduce a new waiata. Kia ora whaia, Donna Marie. Tēnā kei Auntie Donna. Ngā mihi nui. Okay, let's get into our next waiata. This is that beautiful waiata ringa of our tupuna whaia, Waihekeao. Nā kakapi te whenua I auri, mga nui ki tāmaki, maranga, maranga maira, maranga
Maranga maira he wahine purotu e heke a rere huo wai heke a mare kurae. No kwakapi! No kwakapi te whenua I ouri maunganui ki tā maki maranga. He tau kupu! He tau kupu na mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu na mahanga, he manurere I te pō. Ka puta kaora! Ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro! Iripiro e, ki te amai ana tō atahua. Ka tai te rongo, ki aha mai warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, waiheke awe. Ka puta! Ka putara ko makawe, ko mauku ko e ka e. Ko riunga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki! Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira, maranga maira, he wahine purotu, wai heke a rere hua, wai heke a mare kurae. No kwakapi! No kwakapi te whenua I ouri, maunganui ki tā maki maranga. No kwakapi! No kwakapi te whenua I ouri, maunganui ki tā maki maranga. Marangahi! You know that word or that line, no kwakapi te whenua? It means because of you, the land is covered with your descendants, all the way from Maunganui down here to Tāmaki. Beautiful. Just want to share with us all the large group that we have here today. Just wanted to share that actually while we're on the items around the Ahu Day that was to take place last month, we had postponed it to March, and now we're actually going to pick up what we had planned for this year and move it to next year. So looking forward to having the actual Ahu Day next year in October. In preparation for our iwi to be ready to support for the matatini the following February. So that's a real good kind of time frame to us to work to. I like that. What would you like to do now, Dad? I think we'll have a look at Hiwi One Pū. Hiwi One Pū. That beautiful. Kia ora matua. Matua sani mihi nui. Hiwi One Pū. Written by myself and Te Kura. And again, you're sitting at the at Tā Porapora. You're facing the entrance to the Kaipara Harbour. On your right-hand side, you've got Pauto. On your left-hand side, you've got Waionui, the south head. And you've pretty much got a view up the Wairoa River, up to Tūtāmoe, and looking down the harbour, down toward Helensville. So let's run through. We'll get Huia to take us through. Okay, next week I promise I'll have the next page down. Alrighty. E noho anau I te hiwi One Pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau koranga mai ki te wae he a ki ngā ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa
e Mātai ake ki tangaroa haka mana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe Wai hape mai ki manu kapua kei tawhiti ko tuta moe ki te rangi ko nganaia ki raro e kei taku tuako o ka hukura ko kiki tangia ko atua nui e kia rapu noa I te kakanui apa nei rā kia pā te ihu kia poko poko e. Awe. Okay, we're going to roll it back to the beginning. We might just pull it back half a click there. Okay. There's some beautiful kōrero on there, some of it which we'll cover in our little history again today. But again, you're sitting in those sand dunes, looking out to the entrance of the Kaiparahapa. Okay. E noho anau I te hiwi o ne pu I tā pora pora he unga tapuno te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā ngā tai e kei tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e Mātai ake ki tangaroa haka mana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe Wai hape mai ki manu kapua kei tawhiti ko tuta moe ki te rangi ko nganaia ki raro e kei taku tuako o ka hukura ko kiki tangia ko atua nui e kia rapu noa I te kakanui apa nei rā kia pā te ihu kia poko poko e. Wow, what a name to finish on. Poko poko. That great tupuna of ours who 95% of Ngāti Whātua come from. And I'm looking at all of you here. Yeah, you're all uri of poko poko. Beautiful. We're going to have a little change of pace now. We're going to go into our harikai. And while those words are coming up, Matua Sunny, looks like you're building that new whare on your property, eh? Lovely. Kia ora Matua, it's been ages. Sure, it's good to see you. Alrighty. And then ngā kupu e whama. Okay, remember, this is a bit of a thank you after you've scoffed your face and your t-shirt is ripped. You're kind of like, yeah, there's nothing in your head because you've gone on to, what do they call it? Food coma. Yeah, you've gone on to food coma and it's like you've resigned yourself to a cheat day because, you know, you've just, and I do it at every hakari that I go to. Yeah, you have to, because there's a bit of a thank you to the cooks. So here we go. Riroi te horo tai. Ora kai para pātiki. Riroi te horo tai. Ora tā maki pātaka wai wai. Te mata pakaru te tiha te ware ahuata. He rangi makere au e ha. Ora riroi te horo tai. Ora kai para pātiki. Riroi te horo Ora tai. tā maki pātaka wai wai. Te mata pakaru te tiha te ware ahuata. He rangi makere au e ha. Wow, it's a bit of fun, eh? Yeah, I don't know if I'll be that animated though after I've had my second plate of pork bones, eh? Yeah, beautiful. Anō te ro? Aha. Yeah, one more time. Okie dokie. Let's do it one more time. It's actually making me hungry during this, Steve, right? Okay. Riroi te horo tai. Ora kai para pātiki. Riroi te horo Ora tai. tā maki pātaka
wai wai te mata pakaru te tiha te warea a Huitopa. E rangi makere au e ha. Ara kai para pātiki. Ara tāmaki pātaka wai wai te mata pakaru te tiha te warea a Huitopa. E rangi makere au e ha. Hii! Wow, we're having a party. Man, we're having an absolute party here. Yeah, everyone must have gone to work, eh? Yeah, oh, paiana. Let's get Huia to run through our words. Let's just go through our words today for our haka pohiri, eh? Oh, yeah. We'll run over it a couple of times and then that's us on the Haka pohiri? Yeah. Beautiful too, this haka pohiri. I saw it in action the other day. Ooh. I still need to watch that. So this haka pohiri was written specifically for Te Matatini. It was scheduled to happen next year, but now it's happening the year after. And at the APEC opening, a filming had been done of this first kind of live go at it. So yeah, who's got to watch that one? Aue, konga hau e wha, e wawara maira. Pawaki kawana ngatai, ngoru ano I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi, ngawaka ki uta, kia ki te iau, ki arango ai, I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka hia, taka hia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. O ia hatera, haere mai aue, haere mai aue tunoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku I te rangi. Tukua ki te whenua ki taka parawau. E tū nei aue. E tū pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai aue. Haere mai aue ki taku hui. Hee! I think we'll do that one more time. I just saw Fire Crystal and the whānau come into the whare. Beautiful to see you fellas here. And bring the fire. I can see that fire there. Yeah, bring the fire. Okay, let's go through our haka pohiri one more time. Shall we do some actions? Yeah. I'll keep an eye on our... Okay, can we see us? Okay, where are you? I don't know. You're over there. Okay, here. Cool, see. Okie. Atenai ruia. Aue ha te hau e wawara maira. Aue konga hau e wha e wawara maira. Pawaki kawana ngatai, ngoru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi, Ngā waka ki uta kia ki te aiau, ki arongo ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka Hia! Taka hia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, he ngā tangata e aue. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai. Haere mai
mai aue. Haere mai. Haere mai aue tūnoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku tuku i te rangi. Tukua ki te whenua ki taka parawhau e tūnei aue. Etu pahiri ngā iwi o te motu pakia. Oi hatera. Haere mai. Haere mai aue. Haere mai. Haere mai aue ki taku hui. Hui. Oh, so there's a haka pōhiri. And men, we pretty much have the same actions apart from the takataka where we bring in a little bit of our own kind of manly presence. And yeah, I'll be able to show that to you fellas next week. Righty-ho. Oh, good to see you all here today. Aha kua hiti he paunamu. Nō reira koutou e ngā arero paunamu, ngā kanohi paunamu, haere mai. Righty-ho. Let's go to te iwi kāinga. Te iwi kāinga. Yeah. Again, this is an acknowledgement when we're away at other places. When we go to another marae or another papakainga, we can get up and pretty much thank them. This might be after our harikai, eh? We'll do our harikai, riro i te horotai, and then we can go straight into this type of waiata. Okay. Ka putara ki te ao koe. Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Pepe taha, tu maira pepe taha, rua wheke, ka putara ko kahurau, ko waiheke aue. Karanga mai, te iwi kāinga, nā u te pōhiri o te rangi e. Au e Rangi tā miro ai ngā here o te aroha e. Ka putara ki te aho e. Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Makawe, Tu maira makawe ko pāwhero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kāinga, nā u te pōhiri o te rangi e. Rangi tā miro ai ngā here o te aroha e. Ka putara ki te aho e. Ka putara ki te aho e. What a pleasure to do that waiata with you today. Absolutely love it. And what I love too is that when we go to other kāinga, when we go to other places, we've got a nice little waiata there all ready to unleash on our iwi kāinga. Tēnā koutou te whānau tarapata. Nice to see you all. Tēnā koutou. Yeah. Woo! Ki ora. Okay. Let's go through uri o manu manu. Karakia tēnei. This is a karakia. As I've mentioned a number of times, you can use this karakia for a whole lot of things, but not to bless your kai. You can use it to leave your home to go on a little journey. You can use it to bless something, like a little taonga. You can use it to give yourself a bit of confidence if you're feeling a little bit nervous, you know, about maybe a job interview,
or having to go to a, what do you call them, a zoo, mate. You might be a little bit nervous. Here, this is your karakia right here. So let's go through it, and we've put it in a pātere type of form. Pātere ngiri, yeah. And it can be done at the marae or at your, wherever your hui is. Okay, let's go. Tēnei au ko te uri o manu. Ko te aitanga tiki. He matakahi he manuka he kahika. I ahu mai I te kohanga tapu ate. I te whare o te manuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hotu nei hokai a wai. Whana āringa hikoi a te whetu. Hikoi a te marama kei te whai au. Kei te ao marama e. Okay, we're going to run through it again. Gee, you fellas are getting me excited here. I mean to be winding down. Winding down, This is my winding down part of the week, not the winding up. But you bloomin' tarapatas of, boom, firing me up. Here we go, let's do it again, mate. Tēnei au ko te uri o manu. Ko te tanga tiki. He matakahi he manuka he kahika. I ahu mai I te kohanga tapu ate. I te whare o te manuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hotu nei hokai a wai. Whana āringa hikoi a te whetu. Hikoi a te marama kei te whai au. Kei te ao marama e. Gee, neat, all right, cool. Coolio. Gee, we're getting through everything, really quick. Man, we're getting ahead of ourselves, I think. Getting ahead of yourself there. Yeah, why don't we just jump onto manawa mai, eh? Let's get the old fella out of the way. Get the old fella out of the way. Let's get whakatau out of the way. Kitoki. Yeah, pai ki te ia koutou katoa. Koutou ngā kanohi paruhe whakaata mai nei I te ihi, I te mana, I te tapu o tātou mātua tupuna. Good to see you all. Okay, this is the most, I'll put my last dollar on it. This is the most tapu, ancient karakia that we have in Ngāti Whātua. And we've given it a rangi, so it is used for kawanga whare, for the opening of houses and the removal of bones and all that type of thing. And I tried to use it as a lullaby to my boy the other night, but he goes, Dad, it's terrifying. So it's kind of not really a lullaby type of thing, but... Hold on, Dad. Kei roto I tēnei hui atu piriri. Whakahengia I o kōrero. Oh, no, nāna te kōrero. So it is a very ancient karakia, but we're so lucky because a few years ago we were scratching for Waiata tawhito. And so here we go. We've got another one for you. Let's roll through it. Let's do it 2 times and we're done. History. Yeah, I reckon, Dad. Let's run through it till where we've got to and let's move along. Okay. Yeah. Beautiful. Yeah. Okay. Maybe down to oi. Kia ora. Cool. Sweet. Yeah. Whakaiana hau. Oh, ngā making nui. Okay. Manawa mai, tata mai e tu te riri e tu te nguha e tu paninihi tu parere tu pakokota kokota I hea kokota I raro I aku taha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai e ki taku hau taua papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai, te rangi te wakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, te tupua horo rangi horoa, utata kina te manuka, kina te po, ki raro tonga oi, ta kina ki Hawaii, ki rongo te po, rongo te a, te ue ariri, te ue angu, ha te wai riri whakahume tamaki tōna whenua papakura te tangi wakamataku kia ngaki a te mate o tū whakararo tangi amu ki o na tuahine nunui roroa awai e
kore tai a te riri ko whakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhia huka huka tapatu i te tai hanga ia a ke koto na ihutiro a ke koto na hoi owi heke heke iho i runga i ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo ke o te hono o whakatau he poke tahu atu ku atu whakatau i roto ki te whare tōna tino ka wakapunga were were tu tarawananga te toa i taine he toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau e tupu a te niho i te pou o te whare whakatau hikiti a tō tapua e tū ana i waho me he ka hui manu te rākau a whakatau he mumu he a whakai pēnei tai wheneke whānaua owi. Rawe. These two new lines here we've just added on, they're probably the most tricky lines that you can get in this whole karakia in terms of this waiata. Here, have a listen. Te niho I te pou o te whare whakatau hikiti a tō tapua e tū ana I waho me he ka hui manu te rākau a whakatau. Okay, let's leave that there. That's actually the easy one there. Let's just go again from, can we bring that page down a little bit, please, Mum? Thank you. Let's go from te niho. Te niho I te pou o te whare whakatau hikiti a tō tapua e tū ana I waho me he ka hui manu te rākau a whakatau. Yeah, te rākau a whakatau. One more time from te and then we'll just take it through to there. Yeah. Te niho I te pou o te whare whakatau hikiti a tō tapua e tū ana I waho me he ka hui manu te rākau a whakatau hem. Okay, here we go. Just have a listen to Huirianga. Toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai. Again, toru, let's go 5 times on that. Toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai. 3 more times. Toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai. 2 more. He mumu he a whatai pēnei tai. 1 more. Toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai. Okay, check this one out. Let's just roll it through from he mumu. Toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai wheneke whānaua owi. Yeah, wheneke whānaua. Okay, he mumu toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai wheneke whānaua owi. Yeah, I'm a what do you call it? I'm a fluent speaker of te reo Māori. These are 2 words I never say in my life. Wheneke and whānaua. You never say them. Ina nei, ia tera. Ia tera, wheneke whānaua. Here we go. 3 times, and then we'll roll it through from a couple of lines back on the other page. He mumu he a whatai pēnei tai wheneke whānaua owi. One more time. He mumu toru wha. Just it's not he mumu, like it's not a song, you know, he tangi tonu tēnei ne. So he mumu he a whatai he momo tangi te oro te reo I tēnei wahanga. So it's like kind of tangi-ish, that particular line anyway. Kia ora. Toru wha. He mumu he a whatai pēnei tai wheneke whānaua owi. Cool. Can we just go from te niho I te pou? Can we go from he toa he rere? Yeah, even better. Okay, here we go. He
toa herere, he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau e tupua te niho i te pou o te whare whakatau. Hiki tia tō tapu ai tūana i waho mehe kāhui manu te rākau o whakatau. He mumu, he awhata e pēnei tae wheneke whānaua oi. Let's just do it one more time. Can we go from the top of the other page? Let's go top of the other page. Yep. Oh, yep. From, let's go heke heke iho. Heke heke iho I runga I ona ai tū kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. He poke tahu atu ku atu whakatau ki roto ki te whare tōna tino ka wakapunga were were tu karawananga te toa I tainei. He toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau he tupua te niho I te pou o te whare wakatau. Hiki tia tō tapua e puana I waho mehe kāhui manu te rākau a wakatau. He mumu he awhata e pēnei tae wheneke whānaua oi. Let's leave it there. Ka pai. Awesome. Warts and all, beautiful. We'll pick it up on Monday. Ne? Aye. We will pick it up on Monday. Rawe, rawe, rawe. Can I have a little bit of a history kōrero? Ka pai ka mute a huia. Ka whakaweto takuru. Ka pai, ka pai. Yeah. This is my hītori a little bit. Actually, I covered it on Monday, I think. Ko enei pātai e hāngai ana ki te takiwā o Pouto. So these questions that come up in kahoots, these are all aligned to the Pouto area. I'm going to cover it briefly because I did it on Monday. Now, in terms of Pouto, the big people who actually inhabited that area were Haumoi Warangi and his brothers, Papapaunamu, Rangi Whāpapa, and their wives and their children and their followers. So these are the people who come down from Tāki Timu Waka. We call them Te Heke a Tangaroa. Can we all say Te Heke a Tangaroa? Toru whā. Te Heke a Tangaroa. Yeah, Te Heke a Tangaroa. So that Te Heke a Tangaroa, these are the Haumoi Warangi lot. They come down from that Tāki Timu Waka. And there's a lot of the Mātātua bloodlines that are in that Te Heke a Tangaroa as well. So anyway, we've got Haumoi Warangi and his people living down in Pouto. And Papapaunamu, his older brother, he's just been up to Kaihū there. And he comes back and says to the whānau, hey, those fellas up in Kaihū, they got the most beautiful kumara patches up there. Why can't we grow kumara like them? And they go, oh, I don't know. And so they all get their weapons and they go up there and they attack these people. Now, the people that are up at Kaihū, these are our people who come down from Tumutumu Whenua and also Te Waka Māhuhu ki Tarangi. So these are those ancient bloodlines, the Ngai Tamatea bloodlines. These are the Ngāririki, as they become known, Ngāririki, Ngai Tamatea and Ngai Tumutumu Whenua. So these are these people who have migrated down from Muri Whenua, Kaitaia, Hokianga, gone over the hill, and now they're into Kaihū. They're bloody good at growing kumara, but those fellas down in Pouto, they've come up to give them the bash. So Haumoi Warangi, his brothers, they go up there and they do. They basically give them the bash, they kill a lot of people, and they take over the land up there. However, the leader of that lot, the Ngāririki people, the leader, his name is Nganaia. Yeah, I'm looking around the room, all of you come from Nganaia. And Nganaia, he escapes the battle and he hides at the foot of our great maunga Tūtāmoe. So when you're heading into Dāgavul from Tukatuka, from Maunga Tūroto, Tūtāmoe is right in front of you behind Dāgavul. It's actually the highest maunga in Ngāti Whātua and the second highest maunga in the whole of the Taitokero. So anyway,
Nganai is hiding at the foot, and he has a bit of a moi underneath his korowai, and he's not really onto it because he lights a big fire to keep him warm. And so not only has he got this big open fire, but he's snoring away, and Haumoi Wārangi and Papapaunamu, they find him and they kill our tupuna. Yep, your fella's tupuna, Haumoi Wārangi kills your fella's tupuna Nganaia. So anyway, that's the end of Nganaia. 2 generations later, Nganaia's mokopuna, matua aho, and Ko Te Awha would get revenge for him. But that's in a couple of generations. So eventually, these people, Ngā Ririki, the people who Nganaia was a leader of, they would change their name to Te Tau U. Okay, so yeah, these are all Te Tau U, I think I'm looking at. They would change their name to Te Tau U, where Tautara had his, pretty much his chest speared by a tau. Hey, that's what, Tau U, the spear that went through the chest. Okay, just a couple of things about Pauto. Can you put your hand up if you've been to Pauto? Put your hand. Yeah, okay. You fellas been to Pauto Fire Crystal? No, kare anō, eh? Kare anō. Oh, let's get up there, eh? Let's go up there for a weekend, eh? Yeah, we'll take a trip up and we'll visit some of the wāhi tapu up there. So there's a couple of places that you should know about. One is just down the, about 200 metres down the road from Waikaretu Marae. That's our big marae up there. Waikaretu, also known as Pauto Marae, but it's actually called Waikaretu. Just down the road from there, there's a little hill, and on top of the hill, there's a monument. Now, the name of that hill is Tangaroa Whakamanamana. It's the name of the hill, Tangaroa Whakamanamana. Ooh, I think those fellas are taking notes for kahoots. And Tangaroa Whakamanamana is the hill. Now, that's where Haumoi Wārangi's head is buried up there. And as I said on Monday, I don't know what they did with the rest of it, but his head is apparently up on top of Tangaroa Whakamanamana. Now, Tangaroa Whakamanamana, when I mentioned before those Mātātua bloodlines, yeah, Tangaroa Whakamanamana is our connector back into the Kupe line, back from Kupe down through Nuku Tawhiti and all the way down, and also connects us into the Mātātua waka. So you've got Puhi, the younger brother of Toroa. So Puhi takes a waka. Puhi has a daughter, her name is Hauangiangi, and she marries Taurapoho. Taurapoho being one of Kupe's lot, Nuku Tawhiti's lot. And so Taurapoho and Hauangiangi, they have a couple of sons. They're quite well known. One of them is called Rahiri, who all of Ngā Puhi come from. And the older brother of Rahiri, Tangaroa Whakamanamana. Ka pai? So Tangaroa Whakamanamana, that's the name of that little hill where Haumoi Wārangi's head is buried. They think Tangaroa Whakamanamana is buried up there too, but I haven't seen anything to confirm that. Okay, that's that hill. Down on the beach at Pauto, down on the beach, there's an old pā site there. Very, very well-known pā site called Tauhara. And the Tauhara pā site there is very famous. We got any te rarawa in the house? Any te rarawa? Yeah, te rarawa. You fellas moving your eyebrows there? Yeah. So te rarawa, they get their name from that little pā site down at Pauto. Now, what happened was before they were called te rarawa, they came through to do battle with Ngāti Whātua because one of the kuia, te auripo, she was actually a gun at whakapapa. And this Ngāti Whātua ope grabbed her because they wanted her to give the whakapapa. Because, you know, he taonga ngā kōrero, he taonga te whakapapa. So they grabbed her and they killed her. They killed te auripo at Maunganui. And that's a kōrero. Kouwhau poto, kouwhau roa, ka mate a te auripo I konei. Whether you give a short kauhau or a long kauhau, you're going to have your throat cut. So that was it. That was te auripo. She got killed there. When her people heard about it from te rarawa, before they were called te rarawa, they came through and they went to Pauto to Tauhara Pā. When they got to Tauhara Pā, everyone had gone except an old lady. Now everyone had buggered off over to the other side of the harbour because they knew that these people were coming to do war with them. Now when this te rarawa
who aren't te rarawa yet, they got to the pā, they were really bummed out because there was no one there to fight except the old lady. And the old lady told them, nah, everyone's gone over to the other side of the harbour. And so this war party, they gathered up all the two pāpaku that were lying on the ground, or on these, what do you call them, these whata, or atamira, sorry, not whata. Yeah, mate kai te whata. Yeah, they were on these atamira. And anyway, they grabbed them, washed them, gave them a bit of a horoi in the water, then they cooked them up and ate them. Now, the old lady who was looking after these two pāpaku was so distressed, she went, ka tahi te iwi kai rarawa ko koutou. And wow, what a horrible sight that people would eat the tapu. Hey, so that's where the te rarawa name comes from, te rarawa kai whare. Hey, ka tahi anō te iwi kai rarawa ko koutou. Okay. One more thing about Pouto, there's a little river, oh, not a river, there's a little lake in the back of Pouto there, it's called Humu Humu. Can we all say Humu Humu? Yeah, nice, good effort everyone, I can see those lips moving. Ka pai. Humu Humu is the name of the lake, it's got a little island in it, and there's also a taniwha called Humu Humu. And Humu Humu is actually a log, and I don't know if they've seen him for a long, long time. So that there's a little bit about Pouto. I'm just going to wait for our kahoots lady to come back, and then we'll roll a little kahoots, and then that's us for the day. Yeah, we're really, hey, can you feel the heat out there? Hey, kua tau mai ngā waiwai o hine raumati. Yeah, we've got all our windows open, the breeze is flowing through, but e rongo ana i te pā wera wera. E te iwi, I'm now going to hand us over to the, to our kahutu lady. Nō reira, ngā mihi nui kia koutou. I'm going to turn off my mic now. Kahutu! Me tō wale muki mama. Ka pai, tēnā koutou. Tiki nā koutou waia e hua mā, kua rite tata ki te tākaro. Ko te kaupapa o te kahutu i tēnei rangi, ko ngā kōrero katahi anō a Joe I whāriki hea. Nō reira, ka māma rawatu kia koutou tēnei kemu. Mehe mea I te whakarongo koutou. So today our kaupapa for our kahoots is exactly what Joe's been talking about, as well as our Waiata and our maramataka. And I hope that we've all gone and, uploaded Hina on our phones, because it's a really good step to take when we're maybe wanting to have a look at what that looks like for us. So yeah, I quite enjoy it, and we get involved in it. And this household are even considering maybe we might look at what we do in our whare when it's whiro and things like that, or what we don't do rather. So yeah, ka nui te mihi kia tātou ko whai wā, ki te kuhu mai ki tō tātou kemu, ki tō tātou wahanga hītoria, ki tō tātou toi ahurei, I te rangi nei, ngā mihi nui kia tātou, nau mai ki te kemu e 74, e tarapata, e Bobby, e Smelly Bum, e Purere Hua Kahurangi, e Kare, kia. Alrighty, we're going to move straight along. Tēnā koutou. Right. Apai, ki te pātai tuatahi aku anei. E ai ki te kōrero ko Pouto te kaupapa. We'll see, eh? Kawai, pātai tuatahi mo te rangi nei. Ko hea te puke I kō tata atu I Pouto e oki oki nei a Haumoi Wārangi. What's the name of the hill where Haumoi Wārangi rests? E hoa mā. Ko te whakautu tika, ko tēnei, ko manu manu. Tēnā koutou e te nuinga. Tangaroa whakamana te wāhi. E takoto e oki oki ai a Haumoi Wārangi. Tēnā koutou katoa. Ki te podium, ko ngā pūrere hua kai mua I tēnei wā, ko Bobby. Tēnā koutou. Ko Bobby, ko 74, kārea mōhio ko wai. Bobby, tuarua, 74, tuatoru, tarapata, tuawha, and kare, kia, tua rima. Ngā mihi nui, ki te pātai tuarua mo te rangi nei, ko wai a Tangaroa Whakamanamana. Who is Tangaroa Whakamanamana? Or was he the mother?
Was that person the mother of Haumoi Warangi, the tuakana of Rahiri, the father of Haumoi Warangi, or the brother of Haumoi Warangi? Forgive my first word that I used, e te whānei. Ko te whakautu tikana, ko te tuakana o Rahiri a tangaroa whakamanamana, te nuinga I tika ngā mihi nui. Can I just say that ngā puhi are real staunch on that? And when we go into Ngāti Whātua, ka whakatuakamangia tātou, it's quite humbling that they put our tupuna on a pedestal like that over Rahiri. Oh, okay. Yeah. Ka pai, ka hoki tātou ki te kahutu nei, kei te pairi mi tine wā, pūrere hua kei mua tonu, tarapata tuarua, 74, tua toru, Bobby tua wha, and kia tu a rima. Rai ti hau, pātai tua toru, ko hea te roto, e noho nei te taniwha a humu humu. What is the lake? Oh man, go away these people that are messaging me. You're getting in the way of my kupu. What is the lake that humu humu taniwha lives in? Is it pogo pogo? Is it whakaruaki? E te iwi, this is like nama fitu. Wa fitu, kua tika katoa ngā whakautu. Ngā mihi nui. Ko humu humu te ingoa o te roto e noho nei a humu humu. Interesting. Alrighty. Ko ngā pūrere hua, kua heke iho, 74 kei mua, Bobby tua rua, tarapata tua wha, and kia tu a rima. Alrighty. Ki te pātai tua wha o te rangi nei, ko hea te pātawhito kei tātahira. What is the pā down at the beach? Is it tauhara? Yes, it is. And that was like amazing time at te whānau, ngā mihi nui. That was what, like 3 seconds maybe? I didn't even get to finish the bloody question. Ngā mihi nui. We are getting so tricky at these things, whānau. Right, 74, kei mui, tēnei wā, pūrere hua tua rua, Bobby tua toru, tarapata. And you are flaming, darling, because you have had 4 correct answers in a row. And kia, mauri ora kia tātou. Alrighty. Ki te pātai tua rima, mo te rangi nei, ko wai te iwi puta ai tōna ingoa I tauhara pā. Who was that? Let's see if we can be as quick e te whānau. Ngāti pau, te raroa, ngāti hau, ngāti hine, e huama. Right, in one game, we went from 6, getting every question right, 6 times out of this 13 weeks. And in this game, we've just got piki ake ki te iwa. Ngā mihi nui. Right. Te raroa. How does that line in the Waiata go? Who knows? Open mic, someone. Where's the words? How does it go? What's before it? Let's go right to the beginning. Okay. E noho ana au I te hiwi o ne pu I tā pora pora e u ngā tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wae hea ki ngāna ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e tēnā koutou. Right, tells me that we are all down with what we're singing about. 74 kei mui, te aroaro I tēnei wā, Bobby tua rua, pūrere hua tua toru. That flame's still happening, darling. Tarapata, tua wha, kia tua rima, ngā mihi nui. Pātai tua ono mo te rangi nei, haha te mahi a te kuia ki te taua o te raroa. What did the old lady do to that army from te raroa? Did she hide from them? Did she jump in the sea? Did she grab them? Or did she cook them a kai? That was always my go-to. Dad, yeah, e raru ana koe me mama? Ai, me tunu kai koe mana. But no, she grilled them. Oh, you guys all got it right again. Come on, Huia, catch up. Oh, we just hit 10. E te whānau. Ngā mihi nui. Alrighty, getting rather excited over here. Ki te podium, 74 kei mua tonu, Bobby tarapata, pūrere hua, kia. Ka pai. Hea tēnei rā o te maramataka. Ko tamatia kai ariki, ko tamatia a ngana, o ngana, hea te haka tika, ko o uenuku, ko o koro rānei. O we, tērā pia kai te he, tēnei whakautu hoki. E manako nei a huia kai te tika. We, I think it's kai te he, e hoa mā. Kai te he era, because this game was for Monday. Ah.
Sorry. Yeah. Ko tēnei rā, engari. Nei, kei te hero ati tēnā. Ko tamatea a ai o ko ēnei wā e ai ki ngā kōrero o ko ai tēnā kingi makware. These are curveball times, whānau. That's what the marama does to us in these times of tamatea. Haha noi tahi ana kōrero. Yeah, just me tūpato te nuingo te wā. I think it's perhaps not a good time for fishing and plant. Well, it's not a good time for swimming, eh? There's a lot of disruptedness in the environment at the moment. Kei te tuki ngā tai, kei te tuki ngā hau. Yeah. So just stay home and watch Netflix, whānau. Okay, let's go right to the next bit. And we're talking about what that day was going to be, which was o uenuku, if that's helpful at all, e tewe. Alrighty. Okay, pātai tua waru mo tēnei rangi. He rangi pai ki te whakarite māra kumara, rewai hoki. This was for the other day, e te whānau. Today is a good day to establish tuber beds. Is that true or is that false? E whaima. Got a couple of those growing outside. It's quite an interesting experience. E whaima, for that day, on Monday, that was true. Yeah, no, I've never done it before, grown kumara tipu. So on the Whai Maia page, I saw, what's his name? Waiata. Like, he's real clever, man. Like, he's like tino clever. And he was showing us how to do it. So I thought I'd give it a go and got a few of those growing outside my door. Alrighty, Bobby, oh no, 74, kei mua, Bobby tuarua, purere hua tuatoru, tarapata tuawha, and kia tuarima. Ki ngā pātai e pāna ki ngā Waiata. I hea ki te ai te tāhua o Waiheke-a. Where was the beauty of Waiheke-a seen? I think it was at the beginning of the Waiata. And lucky I had the sounds up loud because my son's singing it behind us. E whā mā I ripiro. Tērā pakai te he te takoto o ngā kupu. Kia manawa nui mai kia huia. I te tiro ai ki taku hua me ana whatu sai. Ah, tēnā. Engari e pai ana kei te ako tonu a huia. Ka pai. 74, kei mua, purire hua tuarua, tarapata toru, pawi tuawha, kia tuarima. Kia, I reira koe mo te katoa o te kemu, I think. Whakaraupapa hia kia tika te takoto o ngā tūpuna e ai ki tēnei Waiata. Correctly order our tūpuna. Don't forget to press submit. All right, whānau, roa te wā ia koutou. Another 40 seconds to go. Ba, 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 ba. I didn't think I'd let it carry on this far. Now, if anyone gets it wrong, it's because we've forgotten to put submit in, I think. How did anyone get that wrong? How does it go? Ka puta, ko makawe, ko mauku, ko weka e, ko riunga tēnā, ko whiti, ko rango. I thought I might have got it wrong, but no. Kaka kia tatai. Alrighty. Ki te podium. Oh, smelly bum, ko pikiake. Ka pai, tēnā koe smelly bum. E mihi atu ana kia koe. All right, and kia koe heke iho koe, kia kaha kia koe. Alrighty, ki te pātai te kaumātahi o te rangi nei. This Waiata discusses where Haumoi Warangi rests. Where is that? Perhaps we don't even need to listen to it because you guys are just so sharp. Tēnā koutou, tangaroa whakamanamana was the correct answer to that question. And I think we might have even asked the same question earlier, just in a different setting. Kia kaha kia tatai. Alrighty, ko wai kei hea. O Bobby tarapata, ko nuku, nike, ngā mihi nui kia tatai. Alrighty, and ki te pātai whakamutunga mo tēnei rangi, ko wai te papa o Waiheke-a.
ko Whiringa-a Iripiro e ki te anai. Ka pai, no reira, ko mahanga tōna papa, ko hau moi warangi, tēnā kaitai, te nuinga I tika, ko tūtaki te papa o Whiringa-a. Ngā mihi nui kia tatai, ki te pairiam e te whānau, ko wai kai hia. Alrighty, tua toru, ko Bobby, I'm not going to assume that that's actually Bobby. Tua rua, ko pūrere hua. E tua toru, ko Waiata, ko 74. Right, I think Bobby was 73, so I think Bobby is actually Bobby. Is that correct, Bobby? Are you actually Bobby today? Ngā mihi nui. Taki mai kia Bobby. Ngā mihi nui e hua. And you will be a walking encyclopedia of knowledge, I have no doubt. Tua rua, ko pūrere hua, ko wainga pūrere hua kahurangira. Tēnā koe kataraina, ngā mihi nui. Awesome. Ka pai, and 74, ko wai a 74. This guy. That guy. Bro, I told you yesterday, it's 76. Ki te Moana Street. E tupiriri, ngā mihi nui, kia tātou katoa I tēnei rangi, ko te manako ia ka rawe katoa tō wikina. Happy Friday e te whānau. Stay well, stay safe, stay happy e te whānau, and yeah, have a great one. We'll see you back here next Monday, next Wednesday, next Friday, next Thursday, and see you at Karakia tonight e te whānau. Ngā mihi nui, aroha nui, hei kona mai. Ka kite. Pukana san, pukana ki ngā tarapata. Okay. Tai